The proclamation of the Word of God, Amos chapter 8, verse 4 and verse 6 and verse 9 to verse 12. The reading. Hear this, you who swallow up the needy and make the poor of the land feel, saying, when will the new month be passed, that we may seal grain, and the Sabbath, that we may trade with? Making the ephah small and the shekel large, falsifying the scales by the deceit, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, even seal the bad wheat. And it shall come to pass in that day, says the Lord God, that I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in broad daylight. I will turn your feast into mourning, and all your songs into lamentation. I will bring sackcloth on every waist, and baldness on every head. I will make like mourning for an only son, and its end like a bitter day. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. The word of the Lord. Please stand for the responsorial psalm, Psalm 119. Our response, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. Response, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Response, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. My soul breaks with longing for your judgments at all times. Response, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. I have chosen the way of truth. Your judgments I have laid before me. Response, one does not live by bread alone, but by every word comes from the mouth of God. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Response, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Open my mouth and planted, for I long for your commandments. Response, not by live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord according to St. Matthew, chapter 9. Glory to you, Lord Jesus Christ. We are reading Matthew's Gospel, chapter 9, beginning from verse 9 to 13. Then as Jesus passed from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, "Follow me." And he arose and followed him. And so it was, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples,
Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when Jesus heard that, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinner to repentance. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Sa aton nga ni makaron nga teksto sa aton nga gospel hanungod sa kay Matthew sa anang nga istorya o anang testimony anang natabo sa anang kabuhi. Sa anang nga gospel anang kabuhi gingamit it Dios. Aghara makaron aton nga ginabasa. Before imaw maging apostles of Jesus Christ, sayod naton do istorya hanungod kay Matthew. Imaw kay sayang tax collector. Baga kung aton gidang ibutang sa realidad or sa scenery rayang natabo. Baga raya nagkataon yamang si Jesus nag-agi. Nakita na si Matthew nga nagapungko sa office at dayang rayang opisina tax or baga raya nga mga nagakatabo uwa sa plano it Diyos or daya baga nga himo ni Matthew or the response ni Matthew baga dahil nakita imaw agin pansin imaw ni Jesus. Ikaw man na Matthew, come and follow me. Kung sa aton nga realization sa pangkalibutanon nga pag-realize sa rayang sitwasyon. Si Matthew, nasa manami ang trabaho, kakita imaw, daya ro, makaron ro ways it kalibutan nga kinahanglan maging prosperous, magiging secure daton nga future sa ulihi nga may nadlaw, magiging hindi kita magkalisod sa material nga butang. Bangod raya ro sa kalibutan ay raya ro pinaka-importante nga maging manggaranon ka, kwarta. Kung si Matthew ginta makaraya ba ng tagipusoon, condition sa tagipusoon. Baga masunod baga si Matthew kay Jesus. Ba't magsunod ako kimo? Haragot Yakita takon di kara. Pero tanan nga mga senaryo sa kabuhi ni Matthew may time nga. Raya ro time nana nga pagtawag ka na what a second segundos or minutos nga anang nag-isip imaw kundi paghambay, come, follow me. Si Matthew nag-response nga nagsunod kay Jesus. Kita naton kung ano ro pagtatarkan at mga tao kay Matthew bilang tax collector. Kung tanawo naton parang traidor imaw sa anang mga kasimanwa dahil ranat ang ginaserbisyuhan ay mga Roman Empire or imaw nagakolekta at buhis para itauman sa mga Romano. Pati kara naton makita nga si Jesus nagapamantaw kung ano rimong ginhimo, ano kagrabe sa pag kumitar itsaga, but iyat sa tagipusoon.
tagipusoon nga kung siin makita na natanan kung ano rong sugod kara. Katon makaron sayod naton nung istorya ni Matthew bago imaw mag apostles ag makaw naging apostles mo agin pasa na kung ano rong mga nabatian na kay Jesus, experience na kay Jesus. Ani makaron katon man everyone hay may gintawag kita Diyos. Gintawag kita ag everyone God loves us. Ginaygugma ta kita Diyos. Kaya nga niya na siya sa verse 13, wa tama na ako agto iya sa kalibutan para sa mga mayad kundi para sa mga masakiton. Ag kita tanan masakiton spiritually. Makasasaga kita. Ngani tsansa katon nga gintaoy Dios nga bisan kita ano ka dagom ratong ginhimo nga ano ka grabe atong ginhimo nga saga may tsansa gyapon kita. Agruyon para makaron ro aton nga reminder katon di kara sa gospel nga even ano rong pagpamantaw katon itawo makasasaga kita grabe ra atong mga ginhimo nga masaga sa past ta to makaron sa presence kita man kaparehas kay Matthew gintawag man kita come follow me ruyon yung tsansa makaron nga oras pero baga sa aton katon baga may aton baga nga oras or aton baga nga aton nga oras nga magpamati baga sa calling itaton nga Dios or may una baga nga dayang lugar si Jesus sa atong tagipusoon. May lugar ba si Jesus nga makapungko sa atong tagipusoon? Or may lugar ba si Jesus nga imaw rong atong Lord and Savior? May lugar ba nga kinahanglan naton nga mag-response? Lord, yapit, ginabaton ko ikaw. Pungko iya sa akong tagipusoon. Raya, ratong makaron na tsansa. Bisan ano raton nga past gindugat at Diyos kung kita nagapagapit ka na, kung kita naga-repent ka na. Kani, pero mga Pharisees, randa pirmi, opposition pirmi sanda kay Jesus. Di nanda mabaton nga, rayat a dapat, but doyon rumatuod nga dapat nanda nga pag-aubrahon. Katon makaon, hindi naton tugaran rong tagipusoon it mga Pariseyo nga rong pinaka-importante nga dapat nga pagahimuon naton nga love God and your neighbors. Love God. Kung ginahigugma mo ro Diyos, sigurado higugmaon mo gid pray mo isi katawo. Doyon nung pinakasumari it law. Kababo nga mga law but ginubra na ng daywa yamang. Agruyon, love your God and love your neighbors. Kani, makaron, aton nga pagabinagbinagon, nga, tanan kita gintawag kita Diyos. Gintawag kita, agraya ratong tsansa nga mag-response ka na. Ngani, kabay, nga makaron nga adlaw, rayang tsansa nga gintaot Diyos katon, aton dayang nga i-grab, mag-response kita. Lord, I follow you. Lord, I surrender my life to you.